നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്, ക്ലാസ് നമ്പർ 1. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ പറയാം, കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം, എന്തൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ. ആദ്യം നമ്മൾ ബേസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബേസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബൂളിയൻ ആൽജിബ്രയിലെ കുറച്ച് തിയറംസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര, ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര, അതിന്റെ ബേസിക് തിയറംസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ തിയറംസും ആ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര ഉണ്ടാവും. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര. റൈറ്റ്, ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പേരാണ് മീൻ ആൻഡ് മാക്സ് ടേംസ്. മീൻ ആൻഡ് മാക്സ് ടേംസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ലോജിക് ഗേറ്റ്സ്. അതിൽ ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാംസും ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സിലോട്ട് കിടക്കും. റൈറ്റ്, ലോജിക് ഗേറ്റ്സും കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്, ബട്ട് അത് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് ഓർ സിംപ്ലി മക്സസ്. മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് ഓർ മക്സസ് പ്ലസ് ഡീകോഡേഴ്സ്. അതിൽ വേറെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട്. ആഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, സബ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, BCD ആഡർ ഉണ്ട്, ക്യാരി ലുക്ക് അഹെഡ് ആഡർ ഉണ്ട്, സീരിയൽ ആഡർ ഉണ്ട്, ആഡർ കം സബ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും under combinational circuits. And the important topics are multiplexers and decoders. ഇതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് എന്നാണ്. കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സിൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഫ്രം മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ്. സോ മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സിൽ നമ്മൾ 2x1 മക്സ് പഠിക്കും. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആണ്. Then we'll get into 4x1 muxes, then 8x1 muxes, etc. And how to implement a 4x1 mux using 2x1 muxes, how to implement an 8x1 using 2x1 or 4x1 muxes, etc. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് ഈസ് നമുക്ക് ഏത് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലെക്സർ വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, സോ ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് എ 2x1 multiplexer, 2x1, 4x1 or 8x1 multiplexers. റൈറ്റ്, അപ്പൊ അതാണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. Then we'll get into sequential circuits, sequential logics or sequential circuits. Alright, sequential circuitsൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് latches പഠിക്കണം. So we'll discuss latches. Then how to convert a latch into a flip-flop. ഒരു ലാച്ചിൽ ഏതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും.
Then important topic under sequential circuit is conversion of one flip-flop to other. ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ വേറെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ എങ്ങനെ JK ആക്കാം, JK എങ്ങനെ T ആക്കാം, T എങ്ങനെ JK ആക്കാം, D ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ എങ്ങനെ SR ആക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഫൈനലി we will discuss counters under sequential circuits. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ് under sequential circuits. Counters actually their application of our flip-flops, interconnection of flip-flops ആണ് counters. ഇപ്പോൾ കൗണ്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ 2 different types of counters ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. synchronous counter SC and asynchronous or ripple counter ASC. Synchronous as well as asynchronous counters. And we'll also design 1 or 2 counters. Design of counters. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം. സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Right? Okay. And from counters, usually the question is from the modulus or simply mode of counters. What is a modulus of a given counter? What are the problems നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മെമ്മറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറീസ്. 6th one, memories. അതോടുകൂടി നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ, നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ക്വിക്കായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോങ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ, തെറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം, ബട്ട് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ ഈസ് ഓൾസോ മോർ. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒഴിവാക്കിയതാണ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന്. നമ്പർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് എൻ അഡീഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് സബ്ജക്ട്? ഓക്കെ. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. 5 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഓക്കെ. അത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടാം, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറയാം. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസ്. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് തറവായിട്ട് പഠിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരാം, എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യത, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ്റെ ബേസിൽ പ്രീവിയസ് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ, റൈറ്റ്, എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ല, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ ലെറ്റ് us start with the addition of 2 numbers. Preferably addition of 2 numbers in same base. ഓക്കെ ആണോ? 2 നമ്പേഴ്സ് സെയിം ബേസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്. So let us take a simple decimal addition that
everyone knows. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന addition ആണ് decimal addition. Let us say 4 5 plus 2 6 decimal addition. 5 plus 6 11 ആണ്. We will write 1. We'll take a carry 1. 4 plus 2 6 ആണ്. 6 plus 1 7 ആണ്. So 71 decimal. Right. Base 10 addition. Right. Similarly, if you are adding binary numbers 1 0 plus 0 1, right, base 2 addition, base 2 addition, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, base 2. If you are adding in binary 1 1 plus 1 0, base 2, 1 plus 0 1, 1 plus 1 is actually 2, right? 1 decimal plus another 1 decimal is 2. 2 നമുക്ക് ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബൈനറി ബേസ് 2 ആണല്ലേ? ബൈനറി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ബേസ് ഓഫ് 2. അപ്പൊ എത്ര സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ബേസ് 2ല്? ബേസിന്റെ എണ്ണമാണ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെ? ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുക? 0 ആൻഡ് 1. അപ്പൊ ബേസ് 2ല് നമുക്ക് 0യും 1 ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ 1 plus 1 റിസൾട്ട് 2 ആണ്. 2 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So instead of 1 plus 1, what we'll write is 1 plus 1 0 and a carry 1. Right. എന്തുകൊണ്ടാണ് 0 എഴുതാൻ കാര്യം? 1 plus 1 2 ആണ്. 2 നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. So instead of 2 we are writing a 0. എങ്ങനെയാണ് 0 അവിടെ വന്നത്? The result is 2, right? 1 plus 1 is 2. Right. Okay. 2 equal to 1 0, right? Very good. Okay. നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തു. Right. ഒരു കാര്യം പറയാം. 1 plus 1 is 2. നമുക്ക് 2 എഴുതാൻ പറ്റില്ല. So that 2 minus the base. ആ ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക. ബേസ് എന്താണ്? 2 ആണ്. 2 minus 2 0 ആണ്. 0 നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെ? ഒരു 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 2 മൈനസ് ബേസ് ആണ്. ബേസ് 2 ആണ്. 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു 1 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ? ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും സീറോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? So 1 plus 0 plus 0 will get a 1 0 1 base 2 number. Right? So if you're adding two numbers, if that exceeds the highest simple, then you should subtract the base, then the right appropriate digit, then add a 1 to the next higher digit. Let us confusion and item down. Let us take another example. Okay. Let us add 3 2 plus 3 3 in base 4. What will be the result? Base 4. Base 4. And the result I am expecting in base 4. I am adding 3 2 with 3 3, both are in base 4. And what will be the result? 3 plus 2 5. 5 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? 5 നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 5 മൈനസ് ബേസ്. ബേസ് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. 5 minus 4 is 1. 3 plus 2 is 5. 5 നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 5 എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ബേസ് 4 നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. So we will write 5 minus 4, that is 1. ഒരു 4 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? So 3 plus 3 equal to 6. 6 plus 1 equal to 7. 7 decimal corresponding at a symbol base 4 ഇല്ല. 7 അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Up to 3 വരെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. So 3 plus 3 plus 1 7 ആണ്. So 7 minus 4. 7 minus 4 is 3. So I'll write a 3 here. Right. I have subtracted 3. So I should add a carry to the next higher digit. By default, these two digits are 0. So 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is again 1. So I can write 1. Right.
Rashmi understood, Smita understood, Sonia, Nidu understood, 131, very good. Right. ചില ആളുകൾക്ക് അഡീഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ സംശയം ഉണ്ടാവാം. എങ്ങനെയാ വെരിഫൈ ചെയ്യാം? 32 base 4 ഇതൊന്നുകൂടെ പറയണോ? അഡീഷൻ 32 plus 33 base 4 അഡീഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Right. Divya repeat ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Let us repeat. Okay, right. So I'm adding 2 plus 3 first. 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. 5 എന്നുള്ള സിമ്പിൾ നമുക്ക് 4 ബേസ് 4 ഇല്ല. ബേസ് 4 ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുക? 0, 1, 2 ആൻഡ് 3. ശരിയല്ലേ? ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ തരുന്ന സിമ്പിള് ബേസ് -1 ആയിരിക്കും. ബേസ് 4 ആണ്. സോ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ തരുന്ന സിമ്പിള് 4 - 1 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? സോ 2 + 3 5 റിസൾട്ട് വരുന്നു. നമുക്ക് 5 നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇല്ല. So I should subtract the base. Base is 4. So 5 minus 4 is 1. Right. I have subtracted 4. So I should compensate that by adding a 4. So I'm adding a 1 to the next higher digit. Right. So 3 plus 3 is 6 plus 1 is 7. 7 minus 4 is 3. I have subtracted 4 from the second digit of the result. So I should add a carry to the next higher digit. By default, these two digits are 0. So 1 plus 0 plus 0 is 1. So it's 1, 3, 1 base 4. 1, 3, 1 base 4. So let us check whether the result is correct or not. And that can be easily done by converting the two numbers 32 and 33 into their decimal equivalent. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നറിയാം. എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? 32 base 4 ഡെസിമലിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 3 multiplied by base power 1 plus another digit multiplied by base power 0. Right. So 4 power 0 is 1. 1 into 2 is 2. 2 plus 12, that is 14. So you need not write always like this. You can easily calculate the decimal equivalent by observing through two digits, 3 and 2. 3 into 4 are 12. 3, 4, 12 plus another 2, 14 decimal. Right. Similarly, this one, 3 into 4, 12 plus 3, that is 15 decimal. So at the addition, we are expecting 15 plus 14 in decimal, 29 decimal. And your number 131 should be 29 in decimal. Let's check that. So here we are having 3 digits. So first one, 1 multiplied by 4 power 2 plus another digit 3 multiplied by 4 power 1, correct? Plus the LSB digit 1 multiplied by 4 power 0. So this is 16 plus 12 plus 1. That will give me 29 base 10. Right. So the additions are correct. Okay now. Right. So base 4 addition, base 5 addition, base n addition. Right. I think this is clear. And then we'll have a few more questions based on this addition. And then you will be flexible enough to add 2 numbers. Okay. Let me add another 2 numbers in some other bases. Let me add 2 numbers. Let us say 3, 4. 3, 4. Base, let me take base, let us say base 5. 3, 4 base 5 plus 4, 2 base 5. And I am expecting a result in base 5. 4 plus 2 is 6. 6 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ, 6 എഴുതാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്, 6 എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 6 മൈനസ് ബേസ്, ആ ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. 6 മൈനസ് ബേസ് ഈസ് 5. 6 മൈനസ് 5 ഈസ് 1. 6 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, ബേസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഐ എം ആഡിങ് എ 1. സോ 3 plus 1
is 4. 4 plus 4 is 8. 8 അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, base 5 ആണ്. So 8 minus 5. 8 minus base. 8 minus 5 is 3. So I'm writing a 3. Right? So I have subtracted base from the second digit here. So I should compensate that by adding a 1 to the next higher digit. By default, the digits are zeros. So 0 plus 1 plus 0, get a 1. So 131 base 5. Clear? So in the question, they will ask you to add two numbers. Let us say 3y base 5 plus 42 base 5. And they will give you the result 131 base 5. And they will ask you what is y. Right? 4 options will be there. Right? Let us say 2, 3, 4, 5. Okay. So they will ask you to identify the y. So y will be 4. Okay. So that can be easily identified. You are getting a 1 here. So 2 plus y should be 6. So y should be 4. Or we can subtract to identify the second number. You can subtract the number 42, right? 42 from 131. That is also possible, right? And subtraction we will discuss after completion of the addition. Don't worry. So let me give you one more example to add two numbers. Let me add 2. Let me take 2. Let me write 2, 4, 2, 2. Let me take base 8 plus 3, 4, 5, 3, base 8. And I am expecting the result in base 8. Right. After addition, we'll go to subtraction. Okay. So otherwise, we'll get confused. So it's a base 8 addition. 2, 4, 2, 2 plus 3, 4, 5, 3. How much you're expecting? 2 plus 3, 5, no issues. 5 is a valid simple in base 8. So 2 plus 3, 5. 5 plus 2, 7. 7 is also a valid simple, no issues. But 4 plus 4, 8. You cannot write 8 here because 8 is the base. You can write up to 7. So 8 minus the base. Base is also 8. So 8 minus 8. 4 plus 4 is 8. 8 is not a valid symbol in base 8. So the result 8 minus the base. Base is also 8. So 8 minus 8. The result is 0. Carry 1. Why am I adding carry? I have subtracted a 8 from the preceding digit. So I should add a carry 1 to the next higher digit. So 3 plus 2, 5 plus 1, 6. So 6075 is a valid. So let me give you our favorite addition scheme, that is hexadecimal addition scheme. Let us add two numbers in hexadecimal. Right. Let me add, let us say, hexadecimal numbers. Base 16, A, B, base 16 plus C, D, base 16. And I'm expecting a base 16 number. Right. It's a base 16 number. And base 16 is greater than base 10. So it will have a 16 simples in base 16. If you don't know the base 10 addition or hexadecimal addition, you should convert this number into base 10, this number into base 10, then add these two numbers and the result will be in base 10. Then you have to convert back to base 16. That is a lengthy process, right? So we are trying to learn the base n addition, right? Base n addition. So you should not convert into decimal, then add them, then you can convert back to base 16, then you will end up with a result. But that is a lengthy procedure. So we are not following that. We are always doing direct addition. Okay, right, 178. Add these two numbers. Before that, in your hexadecimal number system, you will have a total of 16 simples.
0, 1, etc. up to 9 are similar to our decimal symbols. 10 symbols here. Another 6 are required. The remaining symbols are A, B, C, D, E, and F. Another 6 symbols, right? And the decimal equivalent of A, if you're having a result 11 in decimal, and that is equivalent to the number B, B is equivalent to 11 decimal, A is equivalent to 10 decimal, then it increases 12 decimal, 13 decimal, E corresponding to 14 decimal, F corresponding to 15 decimal. So if you are using a single digit, the highest number in hexadecimal will corresponding to F, and its decimal equivalent is 15. If you are using only single digit, and if you are representing the highest possible number in hexadecimal system, then that highest number's decimal equivalent will be 15, and that is nothing but the base minus 1, 16 minus 1, right? That is true for decimal also. The highest number using a single digit is equivalent to base minus 1, right? So decimal equivalent of the highest number using one digit in hexadecimal system is 15 decimal, that is base minus 1. Okay, right. So let me add this. B plus D, B corresponding to 11, D corresponding to 13. So B plus D will give me a decimal 11 plus 13, 14, right? Not 14, B plus D. B is corresponding to 11, D is corresponding to 13. So 24, I'll get a 24. But I don't have a symbol to represent 24 decimal in hexadecimal. I can represent up to 15 decimal using the simple F. Okay, now. So 24 is greater than base minus 1. So you should subtract the base. 24 minus 16. 24 minus 16 is 8. That 8 I can write here. Right. Pretty good. Then I should add a carry 1. So I have subtracted the base. So to compensate that, I should add a carry to the next higher digit. A plus C plus 1. A is 10. C is 12. So C is 12. So 22 plus 1, 23. 23 is greater than 15 decimal. So 23 minus 16 is 7. 7, right? 7. I have subtracted 16, so I should add a 1 to the next higher digit. By default, these two are zeros, so I'll have 1, 7. So that is a base in addition. So if you'd like to check it, you can convert into decimal, convert into decimal, convert into decimal, then match with the decimal addition. But that is a lengthy procedure. I'm not doing that. You can do that. The decimal equivalent of AB will be how much? AB will be an odd number. It will be around, but the decimal equivalent of AB will be around, decimal equivalent will be 1, 7, 1 decimal. And CD hexadecimal will be around 205, I guess, 205 decimal, right? So the result will be 5 plus 1, 6, 7, 376 decimal. And if you're converting 172, that is 16 square, right? 1 into 16 square plus 7 into 16 plus 8 into 16 power 0. We will get it as 376 base 10. So the addition is true, right? Just I have converted that. That is not mandatory. If you're confident enough to add two base n numbers, then you need not convert them back to decimal. Okay. Clear ആണോ? Base n addition clear ആണോ? ഏത് base numbers വന്നാൽ നിങ്ങൾ add ചെയ്തോളേ? Okay ആണോ? Yes or no? Right? Right. ഏത് base number വന്നാലും നിങ്ങൾ correct ആയിട്ട് add ചെയ്യണം. Right? Very simple ആണ്. Issues ഒന്നുമില്ല. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. Right? Okay, then
അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ലെറ്റ് us take another example. 34.12 base 5 plus let us take a simple number. Let us take 1 2 dot okay let me take 3 4 that has a fractional part also. Then I am expecting a number in base 5. Okay, so I have a fraction, then I should add. Right, how to add? Similar to the normal addition. 2 plus 4 is 6. I cannot write 6. 6 minus 5 is 1. I should add a carry to the next higher digit. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is 5. 5 I am unable to write there. 5 is the base, so 5 minus 5 is 0. Right, I have subtracted a 5, so I should add a carry to the next higher digit. So 4 plus 2 is 6. 6 plus 1 is 7. 7 is greater than 4, so I cannot write 7. So 7 minus 5, that is 2. 10 carry 1, right? 3 plus 1, 4 plus 1, 5. I cannot write 5. 5 minus 5, 0. I have subtracted a 5, so I should add a 1 to the next higher digit. By default, these two digits are zeros. So I'll have 102.01 base 5. 2 plus 4 is 6. 6 എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. So 6 minus 5 is 1. So 1 I am writing here. I have subtracted 5, so I am adding a 1 to the next higher digit. So 3 plus 1, 4 plus 1, 5. 5 എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 5 minus base, 5 minus 5 is 0. I am writing a 0 and I carry 1. 4 plus 2, 6 plus 1, 7. 7 എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 7 minus 5, 2. I should add a carry to the next higher digit. 3 plus 1, 4 plus 1, 5. 5 എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 5 minus 5. 5 minus base is 5. 5 minus 5 is 0. I have subtracted 5. Then I should add a carry to the next higher digit. By default, these two digits are zeros. So 1 plus 0 is a 1. Clear ആണോ? വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളല്ലോ. ഒരു യെസ് അടിക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കീപാഡിലെ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത്. ബേസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. എനി പ്രോബ്ലംസ്, എനി ഇഷ്യൂസ്? Please put in the chat box. Please give another example with the fraction. Okay, right. We'll see that. We'll take another example. No problem. So let us add another number using this fraction. Let me add 246.61 plus 123.11 in base 8. Base 8. And I'm expecting a result in base 8. All right, Sangeeta asking about previous gate questions, sorry, previous PSC questions. Previous questions, PSC questions will be printed 371.72, 371.72. 1 plus 1 is 2, 6 plus 1 is 7, no issues. 6 plus 3, 9, 9 I cannot write there, 9 minus 8 is 1, 4 plus 2, 6 plus 1, 7, 7 I can write there. Okay, and I have told you we'll discuss subtraction after addition. So here addition of 3, 4, 1, 2 plus 1, 2, 3, 4, I got it as 102.01 base 5. So let me subtract 12.34 from 102.01. So I'm subtracting 12.34, the second number, from the result. Okay. So let me subtract 102.01. That was the result. Subtracting 12.34 base 5. And I'm expecting a result in base 5. How to do subtraction? So 102.01 minus 12.34. Right. So I should get a 34.12, the first number.
I'm subtracting the second number from the result, and I should get as first number 34.12. So how to perform the subtraction? 1 minus 4. 1 നമുക്ക് 4 subtract ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. So we should borrow, right? We should borrow a 1 from the next higher digit. But unfortunately, here I am having a 0, right? So I cannot borrow from there. I can borrow from here, from 2. Right? So if I am borrowing a 1 from there, I will have a 1, 1 base 5. Okay, a 1 is already there. 1 minus 4 is not possible. So I am borrowing a 1 from my next higher digit. Okay, so it will become 1, 1. Right? Similar to decimal, let me take 1, 1 minus or 2, 1 minus 1, 9. Right? 1 minus 9 is not possible, so I will take a borrow from this. So that 1 will become 11. 11 minus 9 is 2. So this will become 1. 1 minus 1 will be 0. Okay. So similarly, I have borrowed a 1 from the next higher digit. Okay now. Right. So I have 1, 1 base 5. What is 1, 1 base 5 in decimal? So you have to subtract 1, 1 base 5. Sorry, you have to subtract 4 from 1, 1 base 5. But that is again, you have to borrow. So let us convert 1, 1 base 5. What is 1, 1 base 5 in decimal? 5 plus 1, that is 6 decimal. Right? Correct? So borrowing a 1, the number become 1, 1 base 5. 1, 1 base 5 is now 6 in decimal, right? Then I have to subtract a 4 from that, right? What is 4 in base 5 and what is 4 in decimal? Random same then 4 decimal is 4. 4 base 5 is also 4 itself. So actually I'm subtracting a 4 from 6. 4 from 6, right? So 6 minus 4 is nothing but 2. So I have to write it 2. Understood? 1 minus 4 was not possible to subtract. I have borrowed a 1 from the next higher digit. So the new number will become 1 and another 1. 1 is already there. I have borrowed from the higher digit another 1. So 1, 1 minus 4. 1, 1 minus 4 base 5. Again, you have to borrow here. You have to perform this. Instead, I have directly converted into decimal. 5 plus 1, 6 decimal. Okay, 1, 1 is 6 decimal. And you can easily subtract 4 from that decimal because base 5, the number 4 is same as base 10, the number 4. So 6 minus 4, same basis, base 10. 6 minus 4 is 2. Right? I'm converting that number, new number, 1, 1 base 5 into a decimal number, that is 6 decimal. And I can subtract if these two numbers are in same base. And please note that the number 4 in base 5 is same as number 4 in decimal. So I can subtract a 4 from 6 easily. And I will get a result 2. 2 in base 5 is same as 2 in decimal. Okay, so I can easily write 2. Right? Because the numbers are always less than the base 5. So its decimal equivalent will be the same number. Let me clarify that. Base 4 0, 1, 2, 3 digits. Base 10 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. Base 4 number 0, 1, 2, 3, base 10 number 0, 1, 2, 3 same. Similarly, base 5 number 0, 1, 2, 3, 4 up to 4 very same. Okay, no? So if you are subtracting
a 4 from a decimal 6, you will get a result 2, and that 2 is same in base 10 as well as base 5. So you can easily write 2 there, right? Can we do 11 minus 4? Again, you have to borrow, you have to repeat the same thing. 11 minus 4 is actually 11 base 5 is 5 plus 1, 6. 6 minus 4 will get a result 2. And that 2 is actually I'm writing here. Or 4 plus 2 is 6. 6 is equivalent to 1, 1 base 5. Right? You can subtract 4 from 11 also. 1, 1 base 5 minus 4. Right? 1, 1 minus 4 is 2. Right? So if you are familiar with the base 5 subtraction, the moment you are seeing 1, 1 minus 4, 1, 1 minus 4, you will directly write it as, but we are not familiar with this, so we are converting into a decimal and doing the subtraction. Rashmi, Mahesh, clear ano? Complete title or detail matra നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. We'll discuss that. Right. So ഇവിടെ നേരത്തെ 0 ആയിരുന്നു, right? ബോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിട്ട് മാറും? അത് 9 ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് 9 ആയിട്ട് മാറിയത്? ബേസ് -1 ആയിട്ടാണ് മാറുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറും? ബേസ് 5 ആണ്. ഇത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? 4 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? സിമിലർ ടു decimal subtraction, right? 0 will become 4 base -1, right? So 4 minus 3 I can easily write it as 1. Next 2 minus 2 ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ബോർ ചെയ്തു അല്ലെ? ബോർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? അത് 1 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? 1 minus 2 possible ആണോ? No. So 1 minus 2 is not possible. So I should borrow a digit, right? So if I am borrowing a digit, I can borrow from here, right? So that digit will become 1, 1, new value will become 1, 1, right? This was 1 initially, 1 minus 2 is not possible. So I have borrowed a digit. So 1, 1, 1, 1 base 5 minus 2 base 5, right? What is 1, 1 base 5 in decimal? 1, 1 base 5 is 6 in decimal, right? 6 minus 2 is nothing but 4 in decimal, and that 4 is same as a 4 in base 5. So 1, 1 base 5 minus 2 actually, 1, 1 base 5 is 6 decimal, 6 minus 2 base 5 is 2 decimal itself, 6 minus 2 is 4, so I can write a 4. What about this digit? That was initially 0. So that will become how much? Base -1, that is 4, right? 4. 4 minus 1 is 3. And we have borrowed a 1 from here, and that digit will become 0. So it's 034.12. Okay. So it's same as decimal subtraction, right? For easiness, we have converted the second number in the sense after borrowing, the number will become modified. That number, we are taking it as a decimal equivalent, then we are performing the subtraction, right? Because all numbers are less than 5. So their decimal as well as base 5 values are same, right? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, and 3. Okay. Right. Okay. Okay. We'll repeat. No problem. We'll repeat another simple problem so that you will understand it properly. No problem. All right. So let me subtract 3453 6075 minus, let me subtract 3453 from 6075. Initially we added these two numbers. So these are base 8 numbers, base 8. Initially we have added 2422, I think 2422 plus 3434, right? 3453 base 8 numbers.
right? And we got the result. I think it is 6075. 6075 is 82570, right? Yes, 8. Now I'm subtracting the second number from the result. 6075 minus 3453. Okay, Sangeeta asking a query. Sorry, it's not Sangeeta. Srigada asking a query. How do you get 4? There it is A0. Okay, let me go back to that. How do you get 4? There it is 0. You're talking about this 4? Yes, okay, right, no problem. So you please don't forget that you have borrowed a 1 from this, right? Then the 2 will become 1. Okay, the 2 will become 1 because you have borrowed a 1 here. Okay, so 1 minus 2 is not possible, right? 1 minus 2 is not possible. So you should take a borrow. And here, from here, I cannot take a borrow. This is 0. I cannot take a borrow. I can take a borrow from here. Then that digit will become 0. So this number, that single digit 1, will become 1, 1 if I am borrowing a 1. Then actually 1, 1 minus 2, right? 1, 1 is 5 plus 1, 6 decimal, minus 2 is 2 decimal. Then I'll get a 4 decimal. 4 decimal is same as the number 4 in base 5. So I'm writing a 4. Right? And while borrowing, the next higher digit will become base minus 1. In decimal, it will become 9. Now it will become base minus 1, that is 4. 4 minus 1, no issues. I can subtract a 1 from 4, so that will become 3. And this digit already borrowed, so that is 0. Srigada, is that clear? You ask me how there is a 4. Because I'm not subtracting 2 from 2, I'm actually subtracting a 2 from 1, right? And it is not possible to subtract a 2 from 1 without a borrow. So I have borrowed, the updated number will be 1, 1. That 1, 1 is 5 plus 1, 6 decimal. And 2 is same as 2 decimal. So same numbers, same base number, 6 minus 2. Same base as 6 minus 2, 4. And I can easily write 4 because decimal 4 is same as base 5 number 4. Okay, right. So let me go back to the latest question, right? So 5 minus 3, no problem. I can easily subtract. 5 minus 3 is 2, no issue. 7 minus 5, no issues, 2. But I cannot subtract a 4 from a 0. So I should borrow it, right? It was initially 0. Now it will become 1, 0. Base 8 minus a 4 base 8, right? And instead of writing base 8 subtraction, 1, 8 base is nothing but 8 plus 0, that is 8 decimal. Okay, please listen carefully. 1, 0 base 8 is nothing but 8 decimal, right? 1 multiplied by 8 plus 0. Minus 4 base 8 is same as 4 decimal. So 8 minus 4 is 4. 4 decimal is same as a 4 digit in base 8. No errors, right? So I have borrowed a 1 from here. So this will become 5, right? 6 minus 1 is 5. 5 minus 2 is, 5 minus 3 is 2. And I think I should get, right, 2, 4, 2 base 8. Right. How 4 comes in the top? How 4 comes in the top? Okay, this is the last problem. Right. Okay. Let us have another problem. No problem. And how 4 comes in top? Mega Miriam Monsi is asked. Which problem it is? Last problem or second last? This one. Okay, we'll have another problem again. Until you are clear, we will be doing the subtraction continuously. Don't worry. Second last. Okay, second last. Oh, this 4 you are talking about? I think that that you're talking. Instead of 0, I am writing 4, right? Okay.
Okay, let me clarify that. No problem. If you're subtracting decimal number, let us say 101 minus 219. How to subtract this? You will subtract 9 from 1 decimal. It is a decimal. It is not possible. You take a carry. So you will take a borrow. So 11 minus 9, you will write it as 2, right? Then you will take this digit as how much? How much? 9, right? So 9 minus 1 is 8, right? Or you will take it as 0. Okay. You take it as 0. Okay. Right, 1 minus 9 is not possible, so we'll borrow. So 1 will become 11, 10 plus 1, 11. 11 minus 9 is 2. Then you will take this as, you will treat this as 9, right? Correct? Alle? 9 is nothing but 10 minus 1. That is base minus 1. Right? Okay, now? Base minus 1. 0 will become base minus 1. Similarly, here also 0 will become base minus 1. What is base? Base is 5. Base minus 1 is 4. Here also base minus 1 is 4. All right. That's it. You can compare the entire process with your decimal subtraction that you are familiar with. The same rules applicable here also. Okay. And Sujit asked me to do a few more problems. Let me do a few more subtractions. And we have added AB plus CD. We got 178 hexadecimal number. So let me subtract. Let me subtract CD from 178, right? Please do remember that we have added AB and CD base 16 and I got it as 178. Right, so just please try this, then let me know the answer, how much it is. Please note that A is corresponding to decimal 10, B 11, C, D, E, etc. up to F, 12, 13 decimal, 14 decimal, and 15 decimals. Okay. 8 minus D. 8 is a smaller number. D is equivalent to 13. So 8 minus D is not possible. So I should take a borrow. Then that will become 1, 8. Right? 1, 8 in hexadecimal. Clear alle? D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 13 അല്ലേ? അപ്പം 8 എന്ന് 13 subtract ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? D subtract ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. D is higher number അല്ലേ? So you should take a borrow. So 8 എന്നുള്ളത് 18 ആയിട്ട് മാറും. So 18 base 16. 18 base 16 is equivalent to which decimal number it is? 18 hexadecimal is equivalent to decimal number 1 into 16, that is 16 plus 8. How much it is? 24 decimal, right? So 24 decimal minus D. D decimal equal to 13. 24 minus 13 എത്രയാണ്? എത്രയാ കുട്ടികളെ? 11 decimal അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? 11 decimal. ശരിയല്ലേ? 8 minus D subtract ചെയ്യണം. D is a larger number. 8 എന്ന് D subtract ചെയ്യൽ possible അല്ല without a borrow. So I'm taking a borrow from the next higher digit. So the 18 base 16, 18 base 16 ആയിട്ട് മാറും. 18 base 16 is equivalent to 24 decimal. ആ 24 decimal ഞാൻ D subtract ചെയ്യണം. D is equivalent to 13 in decimal. So 24 minus 13, that is 11. 11 corresponding to hexadecimal. 11 എത്രയാണ്? B hexadecimal അല്ലേ? So I can write a B here. Okay, don't worry. So stick on to your basics. 8 minus D is not possible. I have borrowed a 1. So 8 become 18. Okay, 18. So instead of subtracting 1 D from 18, I'm converting 18 easily into decimal. 16 plus 8, that is 24 decimal. Minus D. D is corresponding to 13. So 24 minus 13 is 11. Corresponding to 11, I have a symbol in hexadecimal. What is the symbol? B.
right? 11 is equivalent to B, so I can easily write B here. 16. And I have borrowed a number, a digit from 7. So this 7 will become 6. Okay. Okay now? Right. 6 in the C subtract C is corresponding to 12 decimal. 6 is corresponding to 6 decimal. 6 in the C subtract I should take a borrow. So I'm taking a borrow. So 6 will become 1 6 hexadecimal. I borrowed a 1. How much is 1 6 hexadecimal in base 10 decimal? 16 plus 6. How much it is? 16 plus 6, 22. Correct? 22. Correct. Very good. No hurries. Don't worry. Take your own time. Do it correctly. 7 became 6. 6 minus C is not possible. I have borrowed a 1. So 6 will become 1 6. And this digit will become 0. Or 1 borrowed 1 minus 1 0 right up. Right. So 6 will become 1 6 in hexadecimal. 1 6 in hexadecimal is nothing but 1 into 16 power 1 plus 6 into 16 power 0, that much decimal. So 16 plus 6, 22 decimal. So I'm actually subtracting 22 decimal. Sorry, I'm subtracting the digit C from 22 decimal. So I should take the decimal equivalent of C. What is the decimal equivalent of C? Is 12. So actually I'm subtracting 12 from decimal 22. Decimal 12 from decimal 22. 22 minus 12, because C is equivalent to 12 decimal. So 22 minus 12 is nothing but 10 decimal. What is the hex equivalent of 10 decimal? 10 decimal is A. So I can write A. That's it. Nothing. Very simple. And one of you asked me to repeat this. That was Sujit. Sujit, is it clear, or I should go for another one? It's all about to understand what we are trying to learn. Sujit, are you there? Right, AB base 16. 178 minus CD base 16. Any other doubts, anybody? Repeat and out. Subtraction. Right, Hema is asking to repeat once again. Okay, we'll do that. And so let me take one more subtraction, then we'll wind up. Okay, then we'll wind up the subtraction. Let me take an example. You can take any numbers in any base. Let me take 42 base 6 minus 334 base 6, and I'm expecting a number in base 6. But what about others? It's very simple. It is not possible to subtract 4 from 2. 4 from 2. Okay, so I should take a borrow. That 2 will become 1 2 1 2 base 6. 1 2 base 6 is nothing but 6 plus 2 8 decimal. And I'm subtracting a 4. So 8 minus 4 is 4. This digit became 3 now after borrow. So 3 minus 3 is 0. So 0 4 base 6. So shall I wind up that subtraction? Addition, you are very much comfortable. Subtraction, we had few queries and we discussed more problems. Now I think it's clear. Questions? No problem. Subtraction. Okay, subtraction hexadecimal is your preference. No problem. Let me subtract. Let me take F, A, B minus C, 8, D hexadecimal. And what is your answer? FAB base 16 minus C8D base 16. Both are in base 16. This is B, FAB. It's not possible to subtract D from B, so you should take a borrow. B will become 1B after the borrow. Okay,
base 16. Right. Oh, different answers. That is great. Anju 31E, Tafsila, Riyaz 314. Okay, right. Different answers. Okay. 1b16 implies 1 multiplied by 16 power 1 plus b multiplied by 16 power 0 base 10. So this is 16 plus b is 11. So that is nothing but 29 decimal. And I'm subtracting d. So 29 decimal minus, what is d in decimal? Remember, A is 10, B is 11, C is 12, D is 13. So 13 decimal. So we get 6, 1, 6. 1, 6 in decimal. Right. Okay. I did a mistake. Right. Okay. Thank you. Thank you very much. It's 27 decimal. Sorry. Okay. Thank you for identifying this. 27. Right. Okay. Sorry for that. So 27 base 10 minus 13. So how much I will get? 27 minus 13 is 14. Right. Thank you. Thank you, Vinaya. Right. Thank you, Vidya Menon. Right. 14 decimal. Okay. 14 decimal is equivalent to, right, E. Right. Very good. E. After borrow, A will become 9. Right. 9. And it is very much possible to subtract 8 from 9. I will get a 1. Right. And the next is F minus C. What is F? 15. What is C? 12. Right. So I will get a 3. Done. That's it. We have learned addition and subtraction base n, any base. We need not convert it into a decimal. Okay. Right. Okay. And we have a few more questions based on this base and number system. Right. Let me have one question. Please write out the question. The decimal equivalent of a number shown below is, the decimal equivalent of a number shown below is 11 base 2. What is the decimal equivalent? The decimal equivalent of a number shown below is 11 base 2. Right, very good. 3 decimal. That is first one. Second one, 22 base 3. How much it is? The decimal equivalent of a number 22 base 3. Right, very good. 8. Third one, the decimal equivalent of a number 33 base 4. How much it is? Don't worry, we'll see how to write this. 33 base 4. 33 base 4, you're saying 15, right? Very good. What about 4 base 5? Chandi, 4 this. Right? 5 base 6. 35 decimal. So here A, B, C, D, 5 cases. I have used how many digits? Number of digits was 2. Right? Right? And this 3 decimal is nothing but the base was, please listen carefully. Please listen. Base is 2. 2 power. Number of digits are 2 minus 1. 2 power 2 is 4. 4 minus 1 is 3. The second case, again, base was 3. Number of digits was 2.
minus 1. 3 power 2 is 9 minus 1 is 8. And the third case, base was 4, number of digits again 2, 4 power 2, 16 minus 1 is 15. Then in the fourth case, base was 5, number of digits again 2, 25 minus 1, that is 24. Last case was base 6, number of digits 2 minus 1. I got it as 36 minus 1, 35. So the highest number possible in binary using 2 digits, in binary is 1 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 1 എന്ന് പറയാൻ കാര്യം? ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഏതാണ്? ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ തരുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ്? ബേസ് 2 1 അല്ലേ? അപ്പൊ 2 ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഹയസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സിമിലർലി 2 2 ഇൻ ബേസ് 3. ബേസിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് സിമ്പിൾ 2 ആണ്. 2 ഡിജിറ്റും 2 ആണെങ്കിൽ അത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി the highest value of a number or the highest or the decimal equivalent of a number in base 2, the decimal equivalent of an highest number in base 2 using 2 digits is nothing but 2 power 2 minus 1. Similarly, please listen again. The decimal equivalent of an highest number possible in base 3 using 2 digits is 3 power 2 minus 1. Or in general, if n equal to 2, where n is the number of digits used, base, let me call base as r, base power number of digits minus 1 in general, right? And what is this? This is a decimal equivalent of what? Of an highest possible number. Highest possible number decimal equivalent are in base r using how many digits? 2 digits. Okay, 2 digits. If n equal to 3, right? If you are using 3 digits, then base power 3 minus 1. That will be the decimal equivalent of a highest number using 3 digits in base r. Base r. Clear ആണോ? Base r ആണ്. 3 digits ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ സിസ്റ്റത്തില് യൂസിങ് 3 digits ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് പവർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് മൈനസ് 1 എഴുതാം. അത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് n equal to 4, it is very difficult to identify, right? If n equal to 4, number of digits 4, base 6 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But if you are using the formula, base is how much? 6 അല്ലെ? So base power number of digits എത്ര എണ്ണാണ്? 4 അല്ലെ? 4 minus 1 അതായിരിക്കും എന്ത്? ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ഏത് നമ്പറിന്റെ ആണ്? ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ഇൻ ബേസ് 6 using how many digits? 4 digits. So in general, you can remember this formula. The decimal equivalent of an highest number using n digits having base r is nothing but r power n minus 1 is 10. Clear ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്തും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡിജിറ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 3, 8, 15, 24, 35 എന്നൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. But as number of digits are increasing and base is also increased, then it's very difficult to identify the number. So in general, you can go for r power n minus 1 formula. Please note that there is a decimal
equivalent. Decimal equivalent of a largest number possible in base r using n number of digits, r power n minus 1. Right, clear ആണല്ലോ? Right, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളൂ. Next we will get into Boolean algebra. Boolean algebra. Clear ആണോ? Any doubts from actually this is a part of number system, base and addition. Right, conversion of bases you have already discussed. Right. Okay. Right. Okay. Okay. So I'm moving to Boolean algebra. Right. Boolean algebra നമുക്ക് 3 തിയറംസും കുറച്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറം നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തിയറം is called duality theorem. Duality theorem. Duality theorem or duality principle. Duality theorem or duality principle. Right. Duality theorem or duality principle. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയർ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തിയർ ആണ്. എങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാം. ഡുവാലിറ്റി തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിലോട്ട് പോവാം. ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the dual of a function f of a, b, c, etc., comma, or and, comma, 0, comma, 1. It states that the dual of a function f of a, b, c, three variables under, comma, etc., etc., a, b, c, d, etc. അതിൽ ഓർ സൈൻ ഉണ്ടാവാം എക്സ്പ്രഷനിൽ, ആൻഡ് സൈൻ ഉണ്ടാവാം, സീറോസ് ഉണ്ടാവാം. സീറോ ഒരു ബൈനറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വണ്ണും എന്താണ് ബൈനറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. It states that the dual of a function f of a, b, c, etc., or and 0, 1 is given by fd. fd is called the dual of f. വേരിയബിൾസിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എ, ബി, സി അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ. ഓർ സൈൻ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഡ്യുവൽ എടുക്കുമ്പം ആൻഡ് സൈൻ ആക്കി മാറ്റണം. ആൻഡ് സൈൻ എന്താക്കണം? ഓർ സൈൻ ആക്കി മാറ്റണം. ഓർ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സീറോസിനൊക്കെ എന്താക്കി മാറ്റണം? വൺസ് ആക്കി മാറ്റണം. വൺസിന് എന്താക്കി മാറ്റണം? സീറോസ് ആക്കി മാറ്റണം. ഇത്ര ഡ്യുവാലിറ്റി തിയറം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡ്യുവൽ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേരിയബിൾസിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓർ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ആക്കി മാറ്റണം, ആൻഡ് സൈൻ ആക്കി മാറ്റണം, ഡോട്ട് ആക്കി മാറ്റണം, പ്ലസ് ടു ഡോട്ട്. ആൻഡ് സൈൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓർ സൈൻ ആക്കി മാറ്റണം, ഡോട്ട് ടു ഓർ ഡോട്ട് ടു പ്ലസ് സൈൻ. സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൺസ് ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ അതിനെ സീറോസ് ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതിൽ തർക്കങ്ങളില്ല, സംശയങ്ങളില്ലല്ലോ, ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഡ്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിന് മാറ്റമേ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വേരിയബിൾസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ആക്കുക, ഓർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ആക്കുക, സീറോസിനെ വൺ ആക്കുക, വൺസിനെ സീറോസ് ആക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ എഴുതി ചേർക്കാം. And that statement is if an expression is valid, if an expression is valid, its dual expression is also valid. That is important. If an expression is valid, its dual form is also, or dual expression is also valid.
ഫംഗ്ഷന് ഡ്യുവൽ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്യുവൽ ഫോമും എന്തായിരിക്കും? വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? റൈറ്റ്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. തിയറത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് തിയറത്തിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. If an expression is valid, its dual expression is also valid. Okay, now? Right. So, slightly we are getting into the postulates. Okay. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് ലോജിക്കലി എഴുതാവുന്നതാണ്. ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് a പ്ലസ് 0. ആ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈനറി വേരിയബിൾ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ 0 ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും റിസൾട്ട്? എ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? റൈറ്റ്. Let us take its dual form. What is its dual? A dot 0 എന്തായിട്ട് മാറ്റണം? 1 ആക്കി മാറ്റണം. അതെന്തായിരിക്കും? എ തന്നെയായിരിക്കും. വേരിയബിൾസിനും മാറ്റില്ല. So this is valid. Its dual also valid. അത് രണ്ട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അതേപോലെ എ ഡോട്ട് എ എന്താ റിസൾട്ട് വരാ? എയും പ്രൊട്ടക്ട് എടുത്താൽ എന്താ റിസൾട്ട് വരിക? എക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആ പോസിബിൾ. ഒന്നുകിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 അല്ലെ? 1.1 ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. 0.0 ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും. സോ എ തന്നെയായിരിക്കും റിസൾട്ട് അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യുവൽ? ഡ്യുവൽ ഫോം ഈസ് എ ഓർ എ ഈസ് എ ഇറ്റ്സെൽഫ്. വേരിയബിൾസിന് മാറ്റമൊന്നും. Then a dot 1 is equal to എന്താണ്? a തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം. Right. What about its dual? Its dual is a and sign to or sign 1 to 0. No change for variables. So a plus 0 is equal to a. Right. That is also valid. Okay. And the product between a dot a complement, what will be the result? A dot with a complement. A ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആവാം. 0 ആണെങ്കിൽ a ബാർ 1 ആയിരിക്കും. a 1 ആണെങ്കിൽ a ബാർ കോംപ്ലിമെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് its dual? വേരിയബിൾസിന് മാറ്റില്ല, കോംപ്ലിമെന്റ്സിന് മാറ്റില്ല. ആൻഡ് മാറി ഓർ ആവും, സീറോസ് മാറിയിട്ട് 1 ആവും. സോ a പ്ലസ് a ബാർ ഈക്വൽ ടു, അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പുതിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. റൈറ്റ്. a ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. a പ്ലസ് a ബാർ b. വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? a പ്ലസ് a ബാർ b. a പ്ലസ് a ബാർ ഡോട്ട് b. a പ്ലസ് a ബാർ b. What is the result? Neither answer a plus b. Suppose we don't know the result. Suppose I don't know the result. Then the obvious solution is to take its dual. We'll see that. Take its dual. Right? Right. Only 4 members are answered. A plus a bar b equal to a plus b. Right. Let us assume none of us knows about a plus a bar dot b, the result. Right. So what is the dual? A dot inside the bracket a bar plus b close the bracket. Right. And if you are expanding it, a dot a bar, correct, plus a dot b, correct. What about a dot a bar? A dot a bar will be always 0. That we have written here. Plus a dot b. That implies the result is ap. Right? ap. So we were unable to solve or simplify this expression, but after taking the dual എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. a ഡോട്ട് ബി ആണ് അതിന്റെ ഡ്യുവൽ ഫോം അല്ലെ? അപ്പൊ ആക്ച്വൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഡ്യുവൽ എടുത്തു, സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ വന്നു. വാട്ട്സ് ദ ഡ്യുവൽ ഓഫ് a ഡോട്ട് ബി? a പ്ലസ് b. So a plus a bar b is simplified as a plus b. That is one of the application of the duality principle or duality theorem. If an expression is not getting solved quickly, you can take its on dual expression, then solve it,
then take the dual of the result. That will be the actual simplified expression corresponding to the initial expression. Clear now? So one thing you have to remember is a plus a bar b equal to a plus b. Right? That is directly from the application of duality theorem, or you can prove it different ways. But that is meaningless. You can apply duality principle and you can solve it. Right? So I'm not asking you to remember this. Everybody knows this. This also. This. Everybody knows about that. If you are confused, take an expression and take its dual. Then you will get the other expression. And particularly, you should remember this expression always. A plus a bar b equal to a plus b. A plus b. Right. Okay. Is that clear? Shall I move to next slide? Then we'll have a few more problems, then we'll wind up. Shall I move to next slide? Yes? Any issues? Right? Clear? Okay. So let me move to next slide. And I have an expression here. A plus B dot A plus C. What is the result? A plus B dot A plus C. A plus B dot A plus C. So let me write its dual also. A dot B plus A dot C. A is common, so I can take it out. A dot B plus C, right? Then its dual will be A dot B plus C, that is A plus B plus C will become B dot C. So A plus B dot A plus C will be equivalent to A plus BC. Or the other way, you can simplify A plus B dot A plus C into A plus BC. Or the other way, you can expand A plus BC into A plus B dot A plus C. Both ways it is correct. You can simplify A plus B dot A plus C into A plus B dot C, or you can expand the given expression A plus BC into A plus B dot A plus C. A plus B dot A plus C. Is that okay? These two expressions, that is A plus A bar B equal to A plus B here, and A plus B dot A plus C equal to A plus BC are important. So the common term A plus the product of B and C are the two terms. A plus B, C. Okay now? Correct or no? Shall I get into the problems based on this? Right? Okay now? Okay. So let me ask you to simplify the given expression. The copy the കഴിഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും copy ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Any issues? Wait ചെയ്യണോ? Right. Okay. Right. Okay. Thank you. So let me ask you one question. Simplify the expression. Simplify the expression. X plus P dot X plus Q dot X plus R. Simplify the expression. X plus P dot X plus Q dot X plus R. How to simplify these? This is of the form A plus B dot A plus C. So this is of the form A plus B dot A plus C. First two terms. And that is equal to A plus B dot C. That is X plus B dot Q. Right? And the third term is X plus R. That is also of the form A plus B, right? Dot A plus C, right? B is equal to P dot Q, and
and x equal to a plus c. C is corresponding to R, right? So that's equal to a plus bc. So that will give me a plus b dot c. So a is x plus what is b? B is p dot q. What is c? C is R. So this is nothing but x plus p q r. Okay, x plus p q r. In your ABCD options, one option will be x plus p q r. X plus p q r. Right? Clear? Copied. Shall I move to next one? Right? Right. Okay. Simplify the expression x plus p dot x plus q dot x plus q complement. Again is the same form. So x plus the product of these three terms. They are p, q and q complement. What about q dot q complement? Q dot q complement will be 0. Right? So this is of the form a plus b dot a plus c, then dot with a plus d. So x plus pqr, pqr. Instead of r, I am having q complement. So q dot q bar will be always 0. So that will end up with x. So let me move to next question. I have a plus a bar b plus a bar b c. Simplify the expression a plus a bar b plus a bar b bar c. Four options. A plus a bar b plus a bar b bar c. Is it a plus b? A, B, C, D. Four options are available. Sonia, Joseph answered option D. Right, very good. What about others? It's also very simple. A plus a bar b can be simplified into a plus b, that is direct. Right. Rishmi, Anila, Nidhu, Sonia answered option D. Right. So that is a plus b plus the remaining terms plus a bar b bar c. So that I'm writing as a plus a bar b bar c plus b. And first two terms, it's of the form a plus a bar b, right? And this b bar c is called b, right? So this is of the form a plus a bar dot b, and that b is these together. That is called a b term, right? So a plus a bar b equal to a plus b. So this can be written as a plus b. What is b? B is nothing but b bar c. Correct? A plus a bar. B term is inside the circle. B bar c. Together I am calling it as a b. So a plus a bar b is nothing but a plus b. Right? So a plus b. A is a itself plus b is b bar c plus another b. This I am writing it as a plus b plus b bar c. And this is of the form second term and third term a plus a bar b form. And that's equal to first a is as such plus b bar c is equal to a plus a bar b. A is b, b c. So b plus b bar c is b plus c. A plus
A bar B plus A bar B bar C was the expression, right? And we don't have any confusion here. First two terms will simplify to A plus B, right? Plus A bar B bar C, right? Please listen, Meka, right? So I am writing this as, I am writing third term as my second term, A bar B bar C plus B. Nothing wrong. It's an OR operation, right? So the second term, this I'm splitting as X. Let me call it as X. So this is A plus A bar X. X is B bar C, right? Simple one, simple, right? So what is A plus A bar X? A is equal to A plus A bar B is A plus B. So A plus A bar X is A plus X, right? So this is nothing but A plus A bar X is A plus X. So A is A itself, plus X is my B bar C, B bar C, plus the third term B, right? And that third term I am splitting like changing the order, plus B bar C. So this is of the form A plus, again A plus A bar dot B, right? So that is equivalent to first term as such A. So B plus B bar C is B plus C. So it's our fourth option, A plus B plus C. Mega, it's okay? Clear? Now it's clear? Right, okay. All right, and we'll wind up the class after giving you one more homework. Simplify the expression A plus A bar B plus A bar B bar C plus A bar B bar C bar T. A plus A bar B plus A bar B bar C plus A bar B bar C bar T. Please try this before attending the next class. All right, PSC Jyoti Praveen, Jyotsna Praveen asking me previous PSC questions. We will discuss all previous PSC questions, don't worry. Let us first understand the concepts, then we'll get into the previous questions. Don't worry. Okay, we'll do that. Right. So thank you all. Thank you for listening to the class. Thank you for your patience. Okay. We will meet next time. Any other comments? Any other doubts? Anything I should repeat? Last question options. Okay, let me write the options. A plus B plus C plus D. A plus B plus C bar plus D bar. A bar plus B bar plus C bar plus D. Last option is A bar plus B bar plus C plus D. 4. Okay. Thank you for listening. We'll meet next time. Thank you very much. Bye-bye.